Sin duda la esencia de este planeta encantado. Perú milenario, mítico y sobre todo Perú mágico. Sígame y disfrútelo conmigo. Se han cumplido 30 años desde que crucé el umbral de esta puerta por primera vez. Fue entonces cuando conocí otro de los grandes enigmas del Perú. Otro misterio que sigue sin respuesta y que, en mi opinión, pudiera guardar relación con esa extraña pregunta. ¿Quién era capaz de volar en la antigüedad? En esta casa museo y durante más de 3 décadas, el doctor Javier Cabrera de Arquea, fallecido a finales del año 2001, fue reuniendo la más increíble colección de piedras grabadas. 11.000 piedras de todos los tamaños, con unos altorrelieves asombrosos. Toda una biblioteca lítica desenterrada en el vecino desierto de Ocucaje. Todo un tesoro arqueológico que, al parecer, le fue suministrado por los indios. Pero el doctor Cabrera murió sin que la ciencia reconociera su gran labor. Y este es el... Lo mismo que salía en Japón, salió acá en Paracas. Ah, sí, es verdad, sí, los seres que llevaban como una... En las piedras aparecen unos hombres realmente singulares. Son representados con grandes cráneos y con manos de 4 dedos, siempre sin pulgares. ¿Quiénes son estos seres? Una humanidad, aseguraba el médico peruano, que alcanzó unos conocimientos y una tecnología extraordinarios. Y por razones desconocidas, desaparecieron. Pero antes de extinguirse, esta supuesta humanidad dejó un legado. Miles de piedras grabadas con escenas desconcertantes. Según Cabrera, se trataría de una síntesis de su historia y de su sabiduría. Veamos algunas de estas increíbles secuencias. Animales antediluvianos, grandes dinosaurios, hombres conviviendo con dinosaurios, hombres aniquilando a estos temibles reptiles. ¿Cómo es posible si estos animales desaparecieron hace 65 millones de años? A lo largo de estos últimos 30 años, en las numerosas visitas a Ica y al desierto de Ocucaje, traté de descubrir el yacimiento del que supuestamente se extraían las piedras grabadas. Y a veces también se encuentran seguidas. Pero eso fue inútil. Ni los indios ni Javier Cabrera aceptaron mi propuesta. Era su gran secreto. Pero el destino me reservaba otra sorpresa. Muerto el doctor Cabrera, las circunstancias cambiaron. Y Basilio Uchuya, el hombre que proporcionó más de 11.000 piedras al médico de Ica, quizá teniendo en cuenta mi fiel amistad hacia Cabrera, me sorprendió en esta oportunidad con una insólita noticia. Si lo deseaba, podía acompañarle hasta uno de los yacimientos. No podía creerlo. ¿Penetrar en el desierto y extraer las célebres piedras grabadas? Una operación así podía despejar de una vez por todas el espinoso y polémico asunto de la autenticidad de la biblioteca lítica. Eran las 08 horas de un caluroso miércoles 16 de enero del año 2002. Y nervioso, esperé.
45 minutos más tarde, el corazón me dio un vuelco. Uno de los indios, Omar, detuvo la pala y señaló una piedra todavía semienterrada. Y observamos que el terreno está perfectamente apelmazado. Por tanto, es muy difícil que aquí haya habido algún tipo de manipulación previa. De momento, terreno completamente intacto, apelmazado. No podía creerlo. De manipulación. Ya cede. Es pesada, grande, de unos 30 centímetros y probablemente de unos 5 kilos de peso por lo menos. Y le corta la cabeza. Al dinosaurio. Al dinosaurio. El dinosaurio con la desesperación le pone la mano en el pecho y la otra la pone abajo. Eso es su pierna de él. Su otra mano que lindes corre y matarlo. Y a este primer hallazgo le siguieron otros. Los indios descubrieron nuevas piedras grabadas a razón de una cada 10 minutos. Todas ellas, en apariencia, habían sido sepultadas mucho tiempo antes. La ha encontrado Omar, ¿no? Sí. Omar. Sí. Y vamos a proceder a la extracción. Volvemos a insistir, terreno completamente apelmazado, que no se ha tocado evidentemente pues en muchísimo tiempo. My reaction was one of shock. I had heard of human footprints being found in this locale on the Biloxi near Glen Rose, Texas, but I was rather skeptical. And here, after removing actual rock layers, the team and I excavated a series of dinosaur footprints. And 18½ inches from one of those dinosaur footprints, we excavated a 16-inch human footprint. We excavated 12 footprints in a series. And when you find a trail with left, right, pace and stride, the right distance apart,
then you have to interpret this as belonging to humankind. It's been claimed that the Biloxi River footprints are a hoax carved into the limestone bedrock as a tourist attraction. Well, we found trails leading under limestone ledges and actually removed the limestone ledges one slab of rock at a time. And we found that both the dinosaur footprints and the trail of human footprints continued under the rock ledges. This evidence is real. Today, many of these so-called human prints have fallen victim to erosion and the hands of vandals. But Carl Baugh is in possession of one of the most compelling prints ever found. What you are about to see is the most controversial artifact in his collection. I first saw the Burdick print on my initial visit to Glen Rose in 1984. My impression at that time was that it was too perfect. But it's clearly a human footprint demonstrating the heel section, the arch, the base of the metatarsals, the first or great toe, second, third, fourth, and fifth toe. After our examination of this print, we find that it definitely is in the Cretaceous limestone, in the same formation with the dinosaur footprints. Here we're looking at a cross-section, and we can see very obvious following contours under the great toe, and actually structures under each one. Where we see the calcite inclusion, the force was concentrated and produced these load-bearing structures, which are exactly what geologists look for. We have eliminated the idea that it's carved. It definitely is original impression in the sediment. No meio oeste americano, existem também grandes montes que dizem ser sepulturas. Um escritor que já vendeu mais de 15 milhões de livros e que escreveu extensivamente sobre gigantes é Brad Steiger. Foram abertas sepulturas coletivas de gigantes, algumas delas com homens medindo 2,5 metros, algumas mulheres de 2,10 metros de altura, alguns recordes de homens com 3 metros e crânios extremamente grandes. E curiosamente, alguns destes crânios tinham chifres, alguns tinham fileiras extras de dentes, outros tinham o que chamaríamos de anomalias. Eram crânios incrivelmente grandes. Um arqueólogo independente que há muito tempo é fascinado por lendas de gigantes americanos chama-se David Hatcher Childress. Vários montes foram escavados no meio oeste americano, começando por volta de 1850. E, em muitos casos, eles encontravam esqueletos de pessoas com mais de 2,10 metros de altura. E, em muitos casos, tinham fileiras duplas de dentes, bem como, em alguns casos, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. O esqueleto encontrado em Bridalveil Falls, na Califórnia, por um grupo de mineiros, primeiro eles encontraram uma parede com hieróglifos muito intrincados. Pensaram que iriam encontrar ouro por trás da parede. Eles derrubaram e acharam uma mulher segurando uma criança coberta de pele, de um pó estranho. O mesmo tipo de restos mortais de uma mulher alta e mumificada foi encontrado no Texas, no Vale da Morte e em outras partes da Califórnia. Vencedor do prêmio de melhor jornalista do ano, Jim Marrs tem especial interesse na ciência especulativa. A arqueologia naqueles tempos ainda estava gatinhando. Qualquer um que tivesse uma pá saía por aí vendo se encontrava alguma coisa. Porém, o interessante é que, na verdade, não podemos relacionar a descoberta desses corpos mumificados e fósseis e ossos gigantes com nenhum lugar em particular. Eles foram encontrados na Grécia, na Itália, foram encontrados no Oriente Médio e na América. E mesmo que descartemos alguns como sendo mistificação ou interpretação errônea de alguma outra coisa, ainda nos resta evidência suficiente para demonstrar que em certa época eles caminharam sobre a terra. Sodoma e Gomorra, cidades destruídas por um castigo de Deus. Será fantasia ou história real? É mais um enigma do sagrado que pesquisadores tentam desvendar.
cidades que viraram sinônimo de pecado e que foram castigadas com uma fúria sem precedentes. Sodoma em hebraico significa queimado. E Gomorra quer dizer enterrado. A Bíblia conta que as cidades foram destruídas por causa dos excessos de corrupção e depravação sexual. Mas será possível encontrar vestígios de que estas cidades realmente existiram? Sodoma e Gomorra foram devastadas, abandonadas e esquecidas. Só no século passado, os arqueólogos encontraram o que seriam as ruínas das duas cidades na região do Mar Morto, em Israel. Em 1924, um grupo de pesquisadores viajou até o local e encontrou uma região chamada Babedra. Na época da expedição, os pesquisadores não tiveram recursos para escavar o local. 50 anos se passaram, até que o terreno começou a ser explorado. Em 1967, outro pesquisador liderou os trabalhos. Thomas era um dos escavadores. Na época, ele encontrou um túmulo com 15 metros de comprimento e 7 de profundidade. Dele foram retiradas centenas de ossos e restos de cerâmica. Além disso, foram descobertos frascos de perfumes e madeira usada para transportar os corpos até o túmulo. Um achado surpreendente que poderia ter ligação com o passado de Sodoma e Gomorra. As buscas não terminaram e os arqueólogos encontraram traços de um povoado muito próximo a um cemitério. Os pesquisadores acharam pedras, cacos de cerâmica e sujeira, muita sujeira. No subterrâneo do cemitério, a equipe encontrou ainda indícios de uma parede. Os arqueólogos continuaram a escavar. Aos poucos, novas descobertas começaram a aparecer. Eles acharam fundações de uma cidade exatamente no local onde a Bíblia diz que Sodoma está localizada. Assim como o cemitério, os achados traziam indícios de que a cidade fora desocupada de repente. Mas o que teria levado os moradores a deixarem o local com tanta pressa? Os pesquisadores acreditam que a chuva de fogo e enxofre descrita pela Bíblia, essa combinação teria gerado um ambiente com forte presença de fogo e enxofre. Enquanto o enxofre depositado borbulhou por toda a superfície. Foi uma reação em cadeia. Todas as substâncias pegaram fogo. Uma cascata de chamas cobriu a cidade. Uma visão aterrorizante.
The Exodus story is at the very heart of Christianity, Judaism, and Islam. For thousands of years, believers have treated it as historical fact. But in the past few decades, scholars have called the story a fairy tale. I'm James Cameron, and I know a filmmaker who for nearly a decade has been on a mission to answer a 3,000-year-old question. Is the Exodus fact or fiction? His name is Simcha Jakubowicz, and he's a two-time Emmy winner in investigative journalism. He claims that scholars have missed the archaeological evidence that's hiding in plain sight. It took place in 1947 when archaeologist Henri Chevrier found pieces of a broken stone monument, or stela, dating to a pharaoh named Ahmose, around 1500 before the Common Era, or BCE. Incredibly, the Ahmose stela is covered in hieroglyphic inscriptions that mirror the biblical tale. So using Chevrier's published description, we reconstructed the stela and got one of the world's leading Egyptologists to comment on it. We have this very interesting stela, which is dated to the reign of Ahmose. It records a tremendous catastrophe that happened to Egypt. We're not quite clear what it was, but it involved rain and thunder and lightning and such a storm that rarely happens in Northeast Africa. I mean, that's a dry area. It sounds peculiar to me that the biblical tradition preserves the memory of plagues, you know, which involve climatic cataclysms. And here we have, from the very time, this curious stela. This curious stela may in fact hold the key to the Exodus enigma. Let's take a closer look. The Bible says that at the time of the Exodus, there was a great storm. Ahmose's stela also talks of a great storm. The Bible says darkness descended on Egypt. The stela says that Egypt was enveloped in darkness. The stela then says something very peculiar. Though the Egyptians worshipped many gods, on this stela it is written that the storm and the darkness happened when God, in the singular, manifested his power. The Bible describes Pharaoh, but never names him. Because of this stela, we now know his name. Ahmose. Here is the man who confronted Moses. Can it be that Ahmose's father remembered the Israelite prince he grew up with, and when he gave his son his Egyptian name, Ahmose, the moon is born, he chose the name because of a play on words. In Hebrew, Ahmose means the brother of Moses. In history, Pharaoh Ahmose is most famous for expelling a foreign nation from Egypt around 1500 BCE. At the time, Egypt was ruled by a people that the ancients called Hyksos. Egyptian history clearly states that the Hyksos who ruled mighty Avaris were Semites like the Israelites, and that they left on a mass exodus, known as the Hyksos expulsion. We have in the Bible the story of the Semites leaving Egypt and going eastward from Egypt. At the same time, independent of the Bible, we have a story of the Hyksos being expelled from Egypt. I think definitely the two stories are related. They're describing the same event from different viewpoints. Currently, most scholars date the Exodus to 1270 BCE during the reign of Pharaoh Ramses II. But some scholars are now breaking with that consensus. The Bible gives information that would put the Exodus about 480 years before the early years of Solomon, in the middle of the 15th century BC.
Professor Bimson's calculations move the Exodus from its present date to 1470 BCE, less than 100 years from the traditional date for the Hyksos expulsion. These are too close to write off as a coincidence, so we have a new date for the Exodus, approximately 1500 BCE. The Hyksos. And the Hyksos expulsion is what we're talking about when we are talking about the Exodus. All right. Our new date for the Exodus is 1500 BCE. And we know from the Bible that the Israelites arrived in Egypt some 200 years before their Exodus. In the original Hebrew, the Bible calls the Israelites God's people, or Amo Israel. If we write about our dates, there should be hard archaeological evidence for the arrival of these Amo around 1700 BCE. "400 kilometers south of Avaris is the tomb at Beni Hassan. It dates to 1700 BCE. Because no one has looked for evidence of the Exodus in this period, the tomb has never been linked to the biblical story. And yet, there is a perfectly preserved wall painting here that records an ancient migration into Egypt from the area of modern Israel. As in the Bible, the scene involves bearded Semites riding donkeys and bringing their families and flocks into Egypt. Like the biblical Israelites, they are wearing multicolored tunics. The hieroglyphic inscription on this wall calls these people the Amo, God's people. Looking in the right place, during the right time, we are the first to recognize a veritable snapshot of the migration of the biblical Israelites to Egypt. The Bible records that at the time of their arrival, one Israelite rose to the highest levels of Egyptian power. His name was Joseph, son of Yaakov, Jacob in English. And he became so powerful that he wore on his finger the seal of royal authority. Discovering Joseph's seal at Avaris would prove that the Israelites arrived here exactly when our timeline predicts. Incredibly, the tiny seal was found, precisely at the archaeological layer we anticipated. In fact, Professor Manfred Bitak found no less than 9 seals worn by Joseph's court officials. Inscribed right on them is the Hebrew name Yaakov, Joseph's father. It's very strange that we found 9 seals with the name Jacob here. It's a biblical name, by the way. The original was probably mounted on a ring worn on the finger, and this gives us a new puzzle. Is it really a puzzle? Not if one uses our chronology. This is the only time that a Hebrew name appears on an Egyptian royal seal. It directly connects Avaris with the Bible. Israel floresce. O profeta Isaías disse isso. Dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherá de frutos o mundo. A nação de Israel se tornou o terceiro maior exportador de frutas no mundo. Deus falou sobre as montanhas de Israel e que elas seriam plantadas novamente. Seriam reflorestadas, a terra seria arada e essa terra se tornaria tão árida, frutificaria como o jardim do Éden. Deus disse:
Eu farei e ele fez. Se forem até Israel, verão os campos cobertos de verde, cobertos com árvores, e poderão ver o que Deus fez. Olhamos outro versículo interessante, no Velho Testamento. Isaías 27, versículo 6. Aspas. Israel florescerá e brotará, e encherá de frutos o mundo. Fecha aspas. É isso mesmo. Era um deserto até há poucos anos atrás. Não era habitado e parecia ser inabitável. Se forem a Israel hoje, as florestas que plantaram trouxeram um aumento nas chuvas. E em Joel 2, versículo 23, isso foi previsto. Israel vende flores para a Holanda. Isso é surpreendente que exatamente o que foi previsto nas Escrituras esteja acontecendo em nossos dias. Se forem lá, Israel está florescendo como um botão. De acordo com o Biro Central de Estatísticas de Israel, o país aumentou significativamente a irrigação na terra durante nossa atual geração. Vista do espaço, aquela terra que sempre fora árida, hoje está repleta de vegetação, em total contraste com as nações vizinhas, que são praticamente áridas. Após um reinado de 43 anos, Nabucodonosor morreu em 562 a.C. Foi sucedido por 4 reis num período de 7 anos, cada sucessor mais fraco do que o outro. O último rei de Babilônia foi Nabonide ou Nabone. Ele assumiu o trono em 55 a.C. Seu filho e príncipe coroado era Belsaruzur ou Belsazar, chamado pela Bíblia. Por motivos que não são totalmente esclarecidos, o sábio e excêntrico Nabonidos passou os últimos 10 anos de seu reino no distante oásis de Tema, na Arábia, estudando história e religião. Enquanto Nabonidos se encontrava afastado, seu filho Belsazar reinava na Babilônia. Agora temos um fascinante relato detetivesco da Bíblia. Durante séculos, o nome de Belsazar não foi encontrado em outro lugar a não ser no livro de Daniel. Os historiadores citavam Nabonidos como sendo o da Babilônia, mas nada de Belsazar. Não é de admirar que alguns céticos tenham rejeitado as declarações de Daniel sobre Belsazar, rotulando-as de ficção, ou um dos erros históricos da Bíblia. Porém, em 1854, vários pequenos cilindros de barro apareceram. Eles foram encontrados aqui, em Ur, na Mesopotâmia. Tinham inscrições com relatos da reconstrução de um zigurates pelo rei Nabonidos. As inscrições eram concluídas com orações pela saúde de Nabonidos e de seu filho mais velho, o príncipe coroado, Belsazar. E quanto a mim, Nabonidos, o rei da Babilônia, proteja-me de pecar contra qualquer divindade exaltada e me conceda uma vida longa, e no coração de Belsazar, meu filho primogênito, crie o temor pela exaltação da divindade. Tal achado arqueológico é importante para a história de Daniel, porque a inscrição esclarece o comando de Belsazar no 5º capítulo, versículo 29 de Daniel. É aí que Belsazar proclama Daniel como o terceiro maior regente do reino. Nabonidos era o primeiro, Belsazar o segundo e Daniel o terceiro. Este é um exemplo notável da precisão da Bíblia.